Hey guys, how are you doing? Hope you're having a great day. So recently Mohanlal gave an interview to Gulf News while he was in Dubai. He talked about his upcoming projects like Empuraan, Ram, Barroz, etc. So this is my reaction to that interview, after which I'll share my thoughts and analysis on some of the unexpected projects from his side. If you want to see this video, I'm going to place the link in the description, so do check it out. It's a great interview. Alright, so here we go. First thing, I completed my directorial debut. It's a 3D film called Barroz. So now the post-shooting work is happening. It's a totally a fantasy film. Right. We had a lot of actors from Portugal, Spain. First of its kind. A movie, anganathe oru movie aayirikkum. Another thing, we are starting the second. It's not a sequel actually. We cannot call it as a sequel. It's called Empuraan. അത് നല്ല കാര്യമാണ് we started again the shoot of Ram. അത് കോവിഡ് കാലത്ത് നിന്നുപോയ ഫിലിമാണ്. Now we are starting the film in UK, Morocco and Tunisia. അതിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then what else? Then I am signing a new film. ഇപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ വന്നത്. It's called AVS Studio എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെലുഗു, ഹിന്ദി, മലയാളം, തമിഴ് എല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു ഫിലിമാണ്. It's called ഋഷഭ. So it's a big film going to be. Abhishek Vyas എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും പിന്നെ they have a company. They are starting the film. Post COVID വലിയൊരു ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ. തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസിന് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദൃശ്യം എന്നുള്ള സിനിമ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ആൾക്കാർ ആ സിനിമ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യം ഫെസ്റ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു പിന്നെ ദുബായ് ഐ വാസ് ഇൻ ഗുവാഹട്ടിയിലായിരുന്നു, ഇൻ ആസാം. ഞാനൊരു ടെമ്പിളിൽ പോയതാണ്, അവിടുത്തെ കാമാഖ്യ എന്നുള്ള ടെമ്പിൾ. അവിടുത്തെ പൂജാരി മുതൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ പിക്ചർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിയാം? നോ വി സോ ദൃശ്യം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദൃശ്യം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് ലോഡ് ഓഫ് മലയാളം ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ലൈക്ക് RRR അല്ലെങ്കിൽ വിക്രം, KGF അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ ഭയങ്കര പുഷ്പ എല്ലാം ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ്, നല്ല വളരെ പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, അതെങ്ങനെ ആയി വരാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു മീ എന്നാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുമ്മാ നാളെ ഒരു 3D ഫിലിം ചെയ്യാനല്ലല്ലോ. സോ ദ സ്റ്റോറി ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് അവർ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിൽ ലൈക്ക് ഫോളിങ് ഇൻ പ്ലേസ് എന്നാണ്. എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. സന്തോഷ് ശിവനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്. അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ലിഡിയൻ നാദസ്വരം എന്നുള്ള പയ്യനാണ്. അതിലൊരു പ്രോഡജിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഈ 12 years. Now he has composed around 12 notes. ഗ്രാമി, he may get a Grammy award. ക്രൊമാറ്റിക് ഗ്രാമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രോഡജിയാണ്. അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ബോയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സായവന് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്. സോ ഐ വാസ് ഡെയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഹിം ആസ് ദ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ടു കമ്പോസ് മൈ BGM. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ നല്ലതായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു റെവലേഷനാണ്, ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും മ്യൂസിക്കിൽ. സോ വി മൈസെൽഫ് ആൻഡ് എ ഡയറക്ടർ കോൾ രാജീവ് കുമാർ ഫസ്റ്റ് വി തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ 3D പ്ലേ. കണ്ണാടി വെച്ച് കണ്ടൊരു പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. സോ we went to Navodaya. So they have done the film called Kuttichaathan. First 3D ചെയ്താൽ. So later then it is possible 3D play ചെയ്യാൻ with a new technology. It's possible. Then he narrated a story which ഒരു നോവലായിട്ട് അവർ എഴുതിയാണ്. So that seems to be very interesting. So instead of doing this play, അതും ഒരു ഭയങ്കര cost of production is so high, that play. Then we have to എല്ലാ സ്ഥലത്തും we have to take all the gadgets. ദെൻ ഒരു ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. ദെൻ ജിജു സെഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഡു ദ ഫിലിം, ഹീ വാണ്ട്സ് ടു ഡു എ ബിഗർ ഫിലിം. പിന്നെ ഹു എൽസ്? സോ സംബഡി ഫ്രം മൈ മൈൻഡ് സെഡ് വൈ കാണ്ട് യു ഡു ഇറ്റ്. കാര്യം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാം, അത് മറ്റേ സിനിമ മോശം എന്നല്ല, ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി യുണീക്ക്. സോ വി തോട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ വൈ കാണ്ട് വി ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കുഴപ്പമായിപ്പോയി. കോവിഡൊക്കെ വന്ന് വലിയ കുഴപ്പമായി. ദെൻ വി വെയിറ്റഡ് 2.5 years. അപ്പോൾ അതിൽ പല ആക്ടേഴ്സൊക്കെ മാറി. ദ മെയിൻ ഗേൾ അവൾ വലിയ കുട്ടിയായി, ഷീ ഈസ് ഫ്രം US. സോ ഫൈനലി എവറിത്തിങ് എല്ലാം ശരിയായി. വി ഫിനിഷ് ദ ഫിലിം. ഞാൻ ചൈനയിലുള്ളപ്പം ഈ ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരു ഫർണിച്ചറൊക്കെ നോക്കാൻ പോയി.
ആ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിലൊക്കെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ബാഹുബലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. അവർക്ക് കുറച്ച് ഇമോഷൻ കരയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, ഹിറ്റായിരുന്നു. സി വി സോൾഡ് ദ ഫിലിം ദൃശ്യം ചൈനയിൽ കൊടുത്തു. ദേ മെയ്ഡ് ദ ഫിലിം. പക്ഷെ അവിടെ അവർ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി, അയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അവിടെ പോലീസിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു, വലിയ ബിഗ്. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത്, നിന്ന് പോയി. ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ആൻ്റണി എല്ലാം ചൈനയിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തത്. ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻ ഓഫീസ് ഇൻ ചൈന ബിക്കോസ് മരക്കാർ എന്നുള്ള ഫിലിം നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിലാക്കി അവിടെയൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് 60,000 സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചൈനയിൽ. 60,000 സ്ക്രീൻസ് ആണ് ഹ്യൂജ്. അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ അന്ന് കോവിഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ലക്ഷം സ്ക്രീനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാള സിനിമ എന്നല്ല, സിനിമയുടെ പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമാണ്. ഒരു നോട്ട് മലയാളം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈയിങ്. ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി വൈസ് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലേ ഈ മാജിക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഈവൻ എമ്പുരാൻ എന്നുള്ള ഫിലിം പോലും നമ്മൾ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു മലയാള സിനിമയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ബറോസ് ആയാലും എമ്പുരാൻ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ എല്ലാം വലിയ സിനിമകളാണ്. സോ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ ആയാലും എല്ലാം വലിയ ഓപ്പണിങ് വരികയാണ്, സിനിമാ തിയേറ്റേഴ്സ് വരുന്നു. സോ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ കൂടുന്നു, നമ്മുടെ റവന്യൂ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ വലിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പല ലാംഗ്വേജ് നിന്ന് ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു വലിയ പോസിബിലിറ്റിയാണ്, വലിയൊരു ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. You are one of the most long enduring idols in Malayalam cinema. There's no doubt about it. How do you stay so relevant? And I know you say you don't know what you do and all that, but you are It's all our films. ആ സിനിമ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. the Malayalam cinema. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം എന്നുള്ള സിനിമ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന വലിയ ഫിലിംസ് ആണ് നമ്മളെ ഒരു ആക്ടറിനെ കൊണ്ട് നടത്തുന്നത്. അതിന് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണം, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാകണം. പിന്നെ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ലാത്തുള്ള സിനിമകൾ വരണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഡൗൺഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമകൾ മോശമാകുമ്പോഴാണ്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് സിനിമ അതൊരു വലിയ ഒരു മാജിക്കൽ റെസിപ്പിയാണ്, ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത റെസിപ്പിയാണ്. Well, there you go, guys. That was the interview. I cut some portions out, especially where he talks about certain business ideas and business plans in Dubai. Mostly, I wanted to stay focused on his upcoming projects and his, vision for those projects at the same time, especially Barroz, which he directed. So the first thing that stood out for me is how positive Mohanlal is with respect to his upcoming projects. Not just the ones that he's already finished shooting, but also the ones he's going to shoot. Especially, he said that he came to Dubai for a new project that's going to be shot in Malayalam, Tamil, Hindi, Telugu. It's called Vrishabha, and it's supposed to be a really big project. Along with that, he's getting ready to shoot for Empuraan, which according to him is not exactly a sequel for Lucifer. But then again, that's what Prithviraj and Muraligaon, we all announced, Empuraan is sort of the continuation of the story from Lucifer, at least the continuation of that character. Now there's a lot of anticipation for Empuraan, so I'm glad that he talked about it. Also Ram. Now Ram is a big movie that Jeetu Joseph was planning prior to COVID and lockdown. In fact, Jeetu Joseph had said that he had shot like about 50% of the movie, and the rest of the 50% was supposed to be shot in several foreign countries, but due to the COVID restrictions and lockdown, they couldn't travel, so that movie was put on hold. So now they're going to resume shooting of that. That's supposed to be, it's not exactly an action blockbuster, but it's an action movie, that's what he said, but it's not the traditional action blockbuster. That's how Jeetu Joseph explained the project in one of his interviews. Another most exciting thing to hear was about Barroz. Yes, it's a big project. It has actors from various other foreign movie industries. At the same time, it was interesting to hear that Mohanlal initially wanted to do a 3D play. I wasn't aware of the concept that it actually existed. I don't know if it's been done before. If you guys have heard something about it, please share in the comments below. I would love to read your thoughts, or if there's any information out there. But in terms of what Mohanlal said, they initially visualized the project as sort of a 3D play. I think that would have been really interesting, but like he said, it would be a very expensive project, and he wasn't sure if they could handle it. And at the same time, when the COVID lockdown came in place, Mohanlal at the same time sort of
took a step back and thought about who could make this movie, who could direct it. So he went through several directors, like he said. There were thoughts about it, and finally at the last minute he said, let me do it. This is like he explained, it's a one of a kind movie. He might not get an opportunity to do something like that again. So yeah, he decided to go for it. So kudos to him for making that attempt, for doing something as big as this. And I believe Barroz is and very ambitious project, and according to him, they've done with the shooting. Now the post-production work is going on. He also talked about the pan-Indian movie effect, how movies today, when they're released and they're being accepted, especially from the south of India. He brought up the example of Pushpa, KGF 2, RRR, and other movies like Drishyam also from Kerala. And like he mentioned, Kerala is a very small place, and the magic is all happening in this very small place. And it's it's like he said, there has to be an element of luck along with all the hard work that they're doing. So he's very happy that the Malayalam movie industry is getting, or it's able to increase its market. There are a lot more viewers out there willing to see it or want to see more Malayalam movies out there. So obviously, like I said, he's very positive about where things are going, where he wants to go with certain projects and certain ideas he has. There's a transition definitely happening, because it's not just a Malayali audience we're focused on. It's either a pan-Indian audience or even a global audience, especially with a movie like Barroz. I don't think they're going to limit it to just an Indian release. They're probably going to release it worldwide. They're going to focus on international markets, especially with actors, like you said, from different countries as well. So there's a lot of scope and opportunity over there, and that's what Mohanlal was talking about. Nowadays in the movies that they're planning, they're all big. So because they're big, they're expected to have a bigger market. That's what they're focusing on how they're releasing the movie. He brought up the example of China. During the COVID itself, there were 60,000 screens available for release when he wanted to release the movie Marakar. So what they said was that if the restrictions weren't in place, they would get up to 2 lakh or 200,000 screens. Now that's a really big number of screens to showcase a movie. He talked about how Drishyam was remade in China as well. They changed the ending due to certain political situations on how police are to be viewed. So overall, an exciting time for Malayalam cinema, especially when we look at the next 4 or 5 years, some of the projects they have planned. Mohanlal just talking about his own projects. I can't wait to see them all on the big screen. I think Barroz is going to come out probably by next year. This December anyway, Avatar is coming out, so I don't think anyone is going to release a big movie along with Avatar or anything like that. So probably we can expect, especially with the post-production work and everything going on, we can expect Barroz for next year. They started the second schedule for Ram. Then soon start Empuraan. So I read somewhere Empuraan had a budget of 400 crores or something. While I don't want to sound skeptical, a Malayalam movie with a 400 crore budget, I think it's pushing the envelope too much. You want to start with 150 crores. I mean, I'm not sure with that kind of budget. I mean, again, it depends on the movie. It depends on the audience and the market that they're targeting. Maybe, I don't know, maybe like Mohanlal said, if they manage to penetrate the Chinese market, they definitely, they can go with that kind of budget over there. But if they can't get that kind of a wide release, it's a huge risk. But then again, it's just some thoughts I had. So overall, exciting time for Malayalam cinema, exciting time for Mohanlal movie fans. Can't wait to see these projects unfold. So that was my reaction to the interview, as well as my thoughts and analysis on some of the topics that he talked about. If you like this video, hit the thumbs up icon. And for more reactions and videos like this, subscribe to my channel. Thank you for watching. Have a great day. Bye.